7th standard max number system term 2 exercise 1.3 exercise 1.3 in the first sum compare and find the smallest I explaining listen. So compare and find the smallest 2.08 2.086 how we have to compare the decimal number. First you check the integer part. Okay, first you check the integer part. Both are same. Inge 2 irukku, inge 2 irukku. Next, see the decimal places. First place part. Here also 0, here also 0. Equal. Okay, next, see the second digit. Here also 8, here also 8. Same. It is clear? So up to this we cannot able to tell which is greatest because both are what? Same. Idu varikku adu enna irukku? Same mark. Idukku enna same? Third places inga vandu 6 irukku, inga vandu eduvume illa. Third places is nothing is there, but you have to take it as 0. Take it as a 0. அப்போ என்ன ஆகும்? 0 சின்னதா இல்லை 6 சின்னதா? ஏன்னா ஸ்மாலஸ்ட் தானே கேட்குறாங்க. ஸோ 0 is the smallest. 0 is the smallest. Therefore you write this is less than this. Okay, 2.08 is smaller. 2.08 is smaller. Move on to second question. 0.99 1.9. Check the integer part. Integer part இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இங்கே 0 இருக்கு, இங்கே 1 இருக்கு. So this is smaller. அதை போட்டுக்கோங்க. 0 is less than 1. Therefore this is 0.99 is less than 1.9. So 0.99 is smaller. Now we move on to question number 3. 3.53 3.35. 3.35. So in there 3 both are what? 3 same. This rendu 3 irukku same. Okay, see the first digit. Here there is 5, here there is 3. Okay, so 3 is smallest. That is this is smallest. Okay, 5 விட 3 வந்து கம்மி இல்லையா, அதனால 3 is less than 5. So that's why this will come as smallest. 3.35 is less than 3.53. இதை விட இது கம்மி. சரியா? Next, 3.35 is smaller. I told to write that exercise 1.3 first when these two sums is a homework. Okay, these two sums is a homework, that is Roman letter 4 and Roman letter 5. Can you able to understand that? Okay, which one is smaller? From these two you have to write. Okay, and which one is smaller? From these two you have to write. Okay, next, move on to second Roman letter. Arrange in ascending order. Arrange in ascending order. Ascending order means you know that lowest to biggest. Lowest to biggest. Smaller number la irundhu periya number எழுதுவோம். புரியுதா? So that is the arrangement. இங்க 5 terms கொடுத்திருக்காங்க. 1 2 3 4 5. Okay, so you have to find out the smallest out of this 5. Smallest out of this 5. Here there is 2 2. Integer part pair. Point க்கு முன்னாடி இங்க 2 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. இது ரெண்டும் சேம். 5 இது ஜாஸ்தி. Okay, 3 3 அதை விட கம்மி. அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எங்கே பார்க்கணும்? பிட்வீன் தீஸ் டூ திங்ஸ். முதல்ல இது ரெண்டுத்துலேயும் பாருங்க, பிகாஸ் இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். இது ரெண்டும் சேமாக அதை அப்புறம் தான் பார்க்கணும். அதை அப்படியே ஒதுக்கி வச்சிடணும். ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்குள்ளே எது ஸ்மாலர்னு பார்க்கணும். ஓகே, 2.35 2.53 இங்கே போட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி. ஓகே, ஸோ 3 பெருசாக 3 ஸ்மாலஸ்டா 5 ஸ்மாலஸ்டா? 3 தான் ஸ்மாலஸ்ட். So you have to write this first, then you have to write the second, because இது ரெண்டு தான் கம்பேர் பண்ணுறோம். அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்ட்னு தெரிஞ்சு போச்சு. நெக்ஸ்ட்டு, அப்போ இது என்ன சொன்னேன்? 5 விட இது கம்மி, இதுவும் கம்மி. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கணும். இது ரெண்டுத்தில் எது ஸ்மாலஸ்ட்டு? 0.52 அல்லது 0.25? 3.25. நெக்ஸ்ட் 3.58, தென் 5. இது கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது.
இது மட்டும் தனியா இருக்கு. So you can lonely write at last because that is the biggest. Ascending order, lowest to biggest. Can you able to understand it? Okay. Now see the second question. Second question 123, 123 and that's all. அதெல்லாம் 125. ஓகே, இப்போ இது ரெண்டுத்துல எது ஸ்மாலஸ்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா இது ரெண்டை விட அது பெருசு 125. ஓகே, ஸோ பிட்வீன் தீஸ் டூ விச் ஒன் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட்? 145 பெருசா 54, அதாவது விச் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட்? 45 is smallest, 54 is greatest. So 123.45 is less than 123.54. 123.54. Then it will be proceed on that what? இப்போ இது மூணுத்துல எது ஃபர்ஸ்ட்னு பார்க்கணும். Out of these three, which one you have to come at first? Because இந்த பார்ட் என்ன இருக்கு? 125, 125, 125 மூணுமே என்னது? சேம். இங்க 0.43, இங்க 0.34, இங்க என்ன இருக்கு? 0.3. வெறும் 0.3 தான் இருக்கு, செகண்ட் டிஜிட்டே இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன இமேஜின் பண்ணோம்? 13 நினச்சிக்கணும். சரியா? 0 இருக்கிற மாதிரி இங்கே திங்க் பண்ணிக்கிறோம். சரியா? அப்போ 43 சின்னதா, 34 சின்னதா, அது 30 சின்னதா? 30 தான் சின்னது. ஓகே, ஸோ லெஸ் தென் 125.3. 125.3. Can you able to understand that? Okay, இந்த மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட். நெக்ஸ்ட் 43 ஸ்மாலஸ்டா, 34 ஸ்மாலஸ்டா? 34. So comma, that is less than 125.34. கடைசியா இது எழுதிக்க, less than 125.43. So this is the way you have to compare and follow that whether it is ascending order or descending order. So இதில் வந்து homework sum கிடையாது, just 2 sum is there. I have done the 2 sums. Can you able to follow this? Shall we move on to next one? Question number 3. Compare the following decimal numbers and find the greater. Find the greater. Question number 3. Compare and find greater. முன்ன smaller கண்டுபிடிச்சோம், இப்போ வந்து greater, பெரிய நம்பர் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so question number 1, that is Roman letter 1. 24.5, then 20.32. நார்மலாகவே தெரியும் 24 is a greater or 20 is greater. 24 is greater. 24 is greater. So 24.5 is greater. Okay, greater means you have to put like this, 20.32. Okay, so greater வந்து என்னது? greater வந்து 24.5. ஏன் இதை எழுதுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். சரியா? ஓகே, greater will be like that. Now take it out. Question number 2. 6.95 comma 6.59. 6.59. From these two, which one is greatest? 6 same. 9 is greatest when compared to that 5. So 6.95 is greater than 6.59. It is clear now. Therefore 6.95 is greater. Okay, can you able to follow that? Now question number 3 and 4 will be the homework. 3 and 4 will be the homework. In that question number 3, I will write that, you copy it and do it later. Okay, copy the question and do it at a later. Okay, so question number 3 le
So question number 3, in the third sum, 17.3, 17.8, do it this as a homework. Then question number 4, 235.42, then 235.48. Okay, you compare these two things. Which one is greatest? Okay, பார்த்தவனே சொல்லிடலாம், but இருந்தாலும் you have to follow the rules. Which one is what? Greatest. Then now I am doing the question number 5. Question number 5, 0.007, comma 0.07, 0.07. Now you find that which one is greatest now. Okay, first see that these both are 0. First position is 0. See the second position. Here there is 0, here there is 7. Okay, so careful ah pannanom. 007, 0.07. So when compared second digit பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு, இதுதான் பெருசு, இது கம்மி இல்லையா? So first digit is same, integer part is same, see the second term. So these both is what? Which one is greatest? So that one is greatest. Therefore 0.07 is greater than 0.007. Okay, clearly we can tell that 0.07 is greater. Next question number 6. Okay, so we can follow that. 4.571, comma 4.578. Okay, 571 and 578. Okay, here which is 4.571, 4.578, here there is 71, 78. According to this, which one is greatest? This one is greatest. 4.578 is greater than 4.571. First term same, point பக்கத்துல first term same, second term same, third term 1 is here, 8 is here. Okay, 8 is greater than 1. Therefore, you are writing this greater than. So 4.578 is greater. Can you able to follow this? Okay, so that's all. Up to this, third Roman letter will be over. Last we move on to fourth one. Arrange in descending order. Next, arrange in descending order. So arrange in descending. Okay, so arrange in descending order. So how we can form that in descending order? Descending order means biggest to smallest. And the concept ஞாபகம் வச்சிருந்தா போதும், biggest to smallest. So what is the first thing now I am writing here? Listen, 17.35, 71.53, then 51.73, 73.51, and last one 37.51. Can you able to follow this? Okay, so 17.35, 71.53, 51.73, 73.51, and this one. Here you have to arrange it what? Smallest to biggest kadayadu, biggest to smallest. Biggest to smallest you have to arrange it. Okay, so you have to follow that what? Biggest to smallest. So which one is biggest? 17, 71, 51, 73. இப்போ 17 தான் இருக்கிறது, பார்க்கும்போதே தெரியுது 17 தான் கம்மி இல்லையா? ஓகே, 71, 51, 73. ஸோ 71 பெருசா 73 பெருசா? இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. இதுதான் அது பென்சிலில் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்க. தட் வில் பி அ ஃபஸ்ட் ஒன், 73.51. ஸோ தட் ஒன் யூ ஹேவ் டு ரைட் 73,
0.51 is greater. Okay, so அதுக்கப்புறம் எது வரணும், இது வரணும், இதுதான் செகண்ட். ஓகே, 71.53. அடுத்தது 51.73. நெக்ஸ்ட் 17 இருக்கு, 37 இருக்கு, 37.51 and last so 17.35. So this is the way you have to write that what, descending order, highest to lowest. Okay, so இது first எழுதணும், இது second எழுதணும், இது third எழுதணும், இது வந்து fourth எழுதணும், fifth first allotment பண்ணிக்கலாம். allotment பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லைனா ப்ரொசீட் பண்ணிக்க. சரியா? ஸோ இங்கே ஈஸியாக எழுதிட்டோம்னா இன்டீஜர் பார்ட்லேயே நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணிட்டோம், கடகடன்னு எழுதிட்டோம். சரியா? இன்டீஜர் பார்ட் என்னவா இருக்குது, எல்லாமே டிஃபராக இருக்குது. அதனால் டெசிமல் பார்ட் வந்து என்ன இருக்குது, கொஞ்சம் சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரும். Now question number 2 in that. So question number 2, 456.73, 546.37, 563.47, 745.63, 457.71. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ பாரு, which one is greatest? 400, 500, 500, 700, 400. இப்போ 700 தான் பெருசு இல்லையா? ஸோ ரைட் திஸ் as a first one, 745.63. next 400, 500, 500, 400, ரெண்டு 500 இருக்குது. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணணும். இது ரெண்டுத்தில் எது பெருசு, 546 பெருசா 563 பெருசா? 563. ஸோ செகண்ட் you have to write this, third you have to write this. next இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. என்னது, 456, 457. அப்போ எது பெருசு, 457. ஸோ இது ஃபோர்த்து. ஸோ இது லாஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி நோட் பண்ணிக்க. ஓகே, தென் யூ ரைட் டேட் வாட், 745.63 greater than second one. You have to write this 563.47 greater than third, 546.37 greater than 457.71, then 456.73. Yes, 73. Can you able to follow that? Okay, so up to this third exercise will be over. Can you able to follow? Okay, exercise 1.3 ல மொத்தம் எத்தனை சம் இருக்கு, 4 சம் இருக்கு. அந்த 4 சம்மில் என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம், அதில் 2 ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன். அப்புறம் அரேஞ்ச் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர், அதில் 2 சம்மும் நான் போட்டேன், ஹோம்ஒர்க் கிடையாது. அடுத்து தேர்டு, கம்பேர் அண்ட் ஃபைண்ட் த கிரேட்டர். ஓகே, சின்ன நம்பர் மாதிரி கிரேட்டர் நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும், அதில் 3 சம் போட்டிருக்கேன், 2 சம் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன் அரேஞ்ச் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர். ஸோ அதில் 2 சம் இருக்குது, 2 போட்டாச்சு. சரியா? ஸோ இந்த எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே, ஸ்மாலரில் 2 சம் ஹோம்ஒர்க், கிரேட்டரில் 2 சம் வந்து ஹோம்ஒர்க். Can you able to follow that? Okay, so up to this exercise will be over. Exercise 1.3 is completed. Okay, so in second term I finished the exercise 1.1, 1.2 and 1.3. So later we move on to number line, based on number line representing the decimal numbers on the number line. So I'll continue on the later classes that will be possible on these things. Okay,
So let me see on next class. What are the homeworks I gave that you try to finish, work out in any other notes. Okay, thank you.